Tupla viikonloppu Tapparan ja Ässien välillä. Tänään pelattiin toinen ottelu Tampereella ja tänään Tappara parempi 2-1 lukemin ja ottelun jälkeen otetaan kommentit päävalmentajilta Rickard Grönborgilta ja Jarno Pikkaraiselta. Pike, aloitetaan Ässistä. Oli aikamoinen tupla viikonloppu kaikkineen. Tänään kaveri oli maalin verran parempi. Minkälainen analyysi pelistä? No upeat 2 peliä ekanakin. Että tänään tietysti Porista oli paljon faneja tullut tänne ja hyvä tunnelma ja hallissa paljon porukkaa ja fanit piti meteliä molempien puolesta, niin loi hyvät puitteet hyvälle kiekkopelille ja kyllä jatkui niin kuin eilisestä tiukkaa vääntämistä ja tasainen peli kokonaisuutena. Et me aloitettiin hyvin tultiin sisään hyvin ja ehkä kuvaa niin kuin miten pienistä on kiinni. Meillä oli tyhjä maali siinä ja Tappara vastahyökkäys teki 1-0 ja tasainen eka erä. Toinen erä oli meidän paras. Siinä me oltiin hyviä kyllä ja luottiin hyvä määrä paikkoja siihen tosi tyytyväinen. Ja taas sitten kolmannessa niin aika tasasta pelaamista ja ylivoima Tappara tänään vähän tarina niin kuin eilen, että aika samoihin aikoihinkin niin Tappara teki voittomaali niin kuin me tehtiin eilen. Mutta totta kai pettynyt tulokseen, mutta se, että miten pelattiin, niin siihen ei voi olla pettynyt. Paljon hyvää tässä viikonlopussa huippujoukkuetta vastaan. Mikä muuten oli sellainen tekijä, että se toinen erä oli kuitenkin teiltä todella hyvä? No varmaan meillä on ollut vähän huonoja toisia eriä tuossa niin nyt me saatiin sitä rytmiä niin kiekollisesti kuin sitten myös niin kuin puolustuksellisesti sellaiseksi niin kuin haluttiin ja tavallaan sitä kautta päästiin pelaamaan sitä hyökkäysalueen hyökkäyspeliä ja se aika omissa jäi vähän pienemmäksi. No nyt muutama päivä aikaa niin kuin seuraava peli on. Teillä tietysti isossa kuvassa edelleen homma erittäin hyvissä kantimissa. Sarja kärki, perjantaina seuraava peli. Millaisiin asioihin ensi viikolla keskitytään? No kyllä tässä pitää kaikkea jumpata, mutta tietysti tärkeää on nyt taas kovan viikon jälkeen niin ottaa vähän happea, levätä ja palautella. Ja sitten saadaan 2-3 semmoista oikein hyvää harjoituspäivää tuohon, niin kyllä siinä keretään käydä kaikkea läpi. Yksi pelaaja nostetaan vielä esille maalivahdilta, taas huikea peli tänään. Ota muutamalla sanalla kiinni Jan Petnärin otteesta. No isokokoinen ja rauhallinen kaveri ja lukee peliä hyvin ja peittää ja semmoinen niin kuin maltti näkyy siinä pelaamisessa, vaikka nyt en hirveästi maalivahtipelistä ymmärrä, mutta tommosia tulee itselle mieleen. Kiitos tästä. Rickard, what kind of payback this was from yesterday's game? I said earlier that we saw 2 very high-class ice hockey matches. Yeah, I mean, we play the hottest team in the league right now, so for us was an awesome challenge, and I think we handled it pretty well. I mean, both games were really tight, and I think this game was a little bit of a momentum. I felt like in the first period we kind of had the momentum, and then the start of the second and into mid of second period, I think they had the momentum, and then we got back in the end of that period, and they started up the third period, they had momentum, and then we got that at the end. So it's kind of a game of momentums a little bit, and you know, you can tell they have a little bit of a flow right now. They get the bounces, they get a few of those things, and you get that through hard work. You don't get it for free, but I felt that we were fighting through some adversity right now. So it was really nice to get the win after hard work last night and tonight. So I was pleased to see that we actually got some points out of this effort. And besides yesterday's loss, there was a couple of losses before that. How important it was to get back on the track? Very important. I think you can see that, you know, some of the players maybe holding a stick a little bit too hard and all that stuff. So again, you can see the Ässät team that, you know, they've been in flow. So that's a different story, a different mindset. So it was very, very important for us to get into the grind and trying to grind out a couple of points there. And obviously we got 3 tonight. So I'm pretty pleased with the effort both nights. But tonight we got rewarded with 3 points. One important guy was back in the lineup, Jesper Mattila. How important he actually is? Very important, of course. I mean, he should be our top defenseman and played World Championships 2 years in a row for Finland. So I mean, of course, he's a key player for us. It's also nice to get Brickley back, but both those guys have been gone for quite some time. So it's going to take them a little bit of time to get adjusted to the speed and everything else in the game. Unfortunately, we lost a couple of guys last night, so it's been a little bit like that in the last few games. We've been missing a few players, and what a great opportunity for some other guys to step up too. But you know, you can't have too many of those in order to compete against teams like Ässät. Like I said, it was a great weekend of hockey, and next weekend you play back-to-back against Kiekko Espoo. But what's going to happen before that? What kind of things you are going to practice?
Again, just get some consistency in the lineup would be nice, so we can work on the special situations. I think a transition game was pretty good this last couple of games. As a matter of fact, I don't think it was that bad even the 2 losses before that. It's just we need to capitalize when we get the transition going, and also some offensive, a little bit more desperation, like we scored one rebound goal last night, with Silva going. I think those are the times of desperation, if you like, and be able to score those dirty goals as well. So there's a few things we need to chip away at. Hopefully we can get maybe a guy or so back, but we'll see, and if not, the guys get an opportunity to play. Okei. Oliko vielä kysyttävää? Olemme valmiita. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Good luck. Thanks.